mundo de Rayman todo era felicidad y tranquilidad. Un día, mientras el hada Betila y yo disfrutábamos de esta maravillosa paz, recibí una misteriosa carta. Es de mi primo de Inglaterra, dije a mi amiga. Hace mucho tiempo que no veo al viejo Andrew. Crecimos juntos y aprobamos nuestro curso de magos el mismo día. Juntos vivimos de todo. Cuando se fue al extranjero, juramos que compartiríamos nuestros secretos de magia más poderosos. Seguro que me escribe por eso. Pero está en inglés, no entiendo nada. Parece mentira. Se trata sin duda alguna de un secreto de magia de gran importancia y no podemos descifrarlo. Lo que yo no podía sospechar es que el despreciable Dark nos espiaba y que lo había oído todo. Así que nos atacó por sorpresa y se apoderó de la carta de mi primo. Antes de que yo pudiera hacer nada, el malvado Dark nos lanzó un terrible maleficio. Si nadie nos ayuda, el hechizo hará que Betila y yo nos transformemos en pocas horas en vulgares enanitos de jardín. Y entonces Dark podrá descifrar el secreto de la carta de Andrew y conocer el fantástico truco mágico que me ha enviado. ¡Oh no! ¡Hay que evitarlo, cueste lo que cueste! Rayman, ayúdanos. Tienes que quitarle esa carta a Dark, descifrar su secreto en inglés antes que él y neutralizar. Rayman, escucha bien estos consejos. Te serán muy útiles. Cuando veas mi sombrero o el de Betila, pasa siempre por encima. Escoge el artículo indefinido adecuado para cada palabra. Choose the article corresponding to the word. Choose the article corresponding to the word. Doctor.
Ice cream. Brother. Uncle. Architect. Uncle. Architect. Artist. Hour. Husband. Rayman, mira a tu alrededor. Busca todas las palabras que designen una profesión y pasa por las burbujas que veas junto a ellas. Cuando las hayas encontrado todas, oirás las trompetas y en ese momento, búscame. Cuidado, no dispones de mucho tiempo. Raymond, look around carefully. Find all the words that are jobs
and take the blue bubble under each of them. When you hear the trumpets, find me. A butcher. A baker. A husband. A husband. A nephew. A dentist. A nephew. A baker. A butcher. A teacher. A butcher. A baker. A husband. Here is His Majesty King Raymond.